single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Good morning everyone. This is the 7th video lecture on the chapter current electricity. In the last lecture we have been started the theory article Kirchhoff's laws. There are two Kirchhoff's laws, Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. Kirchhoff's first law is also called as current law or the junction law, and it states that the algebraic sum of the currents at any junction in an electrical network is equal to 0. That is, the sum of the incoming currents is equal to the sum of the outgoing currents. And for that we have used a sign convention in which if the current is coming towards the junction, then that current is considered as positive, and if the current is leaving the junction or moving away from the junction, then the current is considered as negative. The Kirchhoff's second law, which is nothing but the voltage law, mesh law or the loop law, a little complicated law in which the algebraic sum of the potential differences and the EMFs of the cell is equal to 0. Mathematically, the Kirchhoff's first law can be written as summation I equals to 0, and the Kirchhoff's second law can be written as summation IR, means potential differences plus sum of EMFs of all the cell, it is equal to 0. Now the sign convention for this, already आपण दोन एक्झाम्पल्स त्याच्यावरचे पाहिलेले होते. सो या लेक्चर मध्ये आपण किर्चॉफ्स सेकंड लॉ साठी, व्होल्टेज लॉ साठीचे रिमेनिंग एक्झाम्पल्स पाहणार आहोत. Kirchhoff's second law is useful to find the values of current and potential differences in the complicated circuits. So consider this example, second example, in which two cells are there. This is first cell with the voltage 20 volt and this is the second cell with the voltage again a 20 volt. Okay. Now there are three resistors. Along with these two there is another cell with the voltage 10 volt. So draw current I1 from this cell and current I2 from this cell. So I1 flows through the resistor 10 ohm and this I2 flows through the resistor here 10 ohm. Now this point C is called as junction in an electrical network because here the three conductors are meeting. Okay, this is the first conductor, second conductor and third conductor. So at this point the current splits or currents get added together. So सीप मध्ये करंट पोहोचल्यानंतर खाली येताना ह्या दोघांचीही अल्जेब्राइक सम असणार आहे. I1 because this current entering towards the junction. This current is also entering towards the junction. आणि जे करंट्स जंक्शनच्या बाजूला येतात ते करंट्स पॉझिटिव्ह असतात. सो I1 plus I2. So through this 10 ohm resistor total I1 plus I2 current is flowing. Okay. Now here this current I1 plus I2 gets split. Okay. So again this is a junction जिथे करंट स्प्लिट होतो. या बाजूला I1 गेला आणि या बाजूला I2. सो या सेल मधून आपण I1 करंट ड्रॉ केलेला होता तेवढाच करंट त्या सेल मध्ये आला पाहिजे. ओके. इथे सुद्धा I2 ड्रॉ केलेला होता तोच करंट फिरून सर्किट कंप्लीट करून क्लोज लूप कंप्लीट करून त्या सेल पर्यंत I2 करंटच माघारी आलेला आहे. ओके.
सो एक्झामिनेशन्स मध्ये करंटच्या डायरेक्शन्स दिलेल्या नसतात, त्यात तुम्हाला डिसाईड करायच्या असतात. ओके, सो फाइंड I1, I2 अँड टोटल करंट I1 प्लस I2. ओके, सो फॉर द लूप ABCFA. Okay, complete closed loop ABCFA. You can trace the loop clockwise direction or in anti-clockwise direction. The choice is all yours. Okay, कोणत्याही डायरेक्शन मध्ये ट्रेस केलं तरी सुद्धा तुम्हाला सेम आन्सर्स मिळणार आहेत. सो हियर वी आर ट्रेसिंग दिस लूप ABCFA in clockwise direction and this is also clockwise direction. Okay, so starting from the point A, first the cell comes. So obviously we are tracing like this. Okay, and we are moving from negative terminal of battery towards the positive terminal of a battery. So negative terminal means lower potential, positive terminal means higher potential. सो आपण लोअर पोटेन्शियल पासून हायर पोटेन्शियलला निघालेलो आहोत, म्हणून हे EMF पॉझिटिव्ह असणार. सो सेल मध्ये निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह जात असाल तो EMF पॉझिटिव्ह. सो हियर आय रोट +20. ओके, नाव द करंट I1 इज फ्लोइंग थ्रू द 10 ओहम रेजिस्टर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग. आपण असे निघालेलो आहोत. सो द डायरेक्शन ऑफ करंट अँड द direction of tracing both are same, so that potential difference is assumed to be negative. जर direction of tracing आणि direction of flow of current same असेल तर ते potential difference negative असतं. So what is mean by potential difference? The product of electric current and resistance. So electric current is I1, resistance is 10. So 10 times I1 here, but that 10 I1 will be negative. Okay, नाव खाली याच्यामध्ये I1 प्लस I2 या 10 ओहम रेजिस्टर मधून I1 प्लस I2 करंट फ्लो होतोय. डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ही आहे. ओके, सो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ऑफ द सर्किट अँड द डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ आर सेम. ओके, सो -10 I1 प्लस I2 -10 I1 प्लस I2 करंट इंटू रेजिस्टन्स विच इज नथिंग बट द पोटेन्शियल डिफरन्स. नाव पुन्हा सेल आलेला आहे, ड्राय सेल बॅटरी EMF आलेला आहे. आता इथे आपण पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल चाललोय, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. सो पोटेन्शियल कमी होतोय, पोटेन्शियल लोअर्स. सो हियर -10. इथे जाताना आपण खालून वर चाललेलो होतो, सो निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल वाढत होतं. सो प्लस आपण अज्युम केलेलं होतं. इथे पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह येतोय म्हणून -10. अँड sum of all these, this is the EMF and these are the potential differences. So sum of the potential differences and the EMFs for a closed loop is equal to 0. Okay, so just simplify this equation, collect the terms in I1 and I2 and rewrite the equation. So the final equation or the first condition by using this loop is 20 I1 plus 10 I2 equals to 10. Okay, now for the second loop is C, D, E, F, C. Okay, C, D, E, F, C. Now here again the same procedure. We are moving from C, starting from the point C. So first resistor comes. So resistor च्या across potential difference होतो. आपण या दिशेला निघालेलो आहे असं C, D वगैरे असं. सो या बाजूला दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग and the current is flowing through this 10 ohm resistor in opposite direction like this. So direction of tracing and the direction of current flow both are opposite. So जर असं opposite direction असेल तर तो potential difference positive असतो. Okay, so 10 times I2 current into resistance, 10 times I2. Now along downward direction. So इथे सेल आलेला आहे, पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ अ सेल टुवर्ड्स द निगेटिव्ह टर्मिनल. सो पोटेन्शियल कमी होत आहे, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. सो हियर -20. ओके, नाव हियर नाव वी आर मुव्हिंग अप. ओके, अलॉंग दिस डिरेक्शन वरच्या बाजूला निघालोय. पुन्हा सेल आलेला आहे, निगेटिव्ह टर्मिनल टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल. सो
this potential, this EMF is nothing but the plus 10. Okay. Now again in upward direction, vertically upward direction, and the current which is flowing through this resistor, 10 ohm resistor, is in downward direction. Current खालच्या बाजूला आहे आणि आपलं डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग वर आहे. सो हे पोटेन्शियल डिफरन्स पॉझिटिव्ह असणार. सो प्लस 10 I1 plus I2. So this is the equation. Simplify it and rewrite like 10 I1 plus 20 I2 equals to 10. So just solve equation 1 and equation 2. You will get I1 as 1 by 3 ampere. I2 is 1 by 3 ampere. And the total current is nothing but the 2 by 3 ampere. So through this 10 ohm resistor, 1 by 3 ampere is current flowing, through this 10 ohm resistor. Again 1 by 3 ampere current is flowing, and this through the middle 10 ohm resistor, total 2 by 3 ampere current is flowing. Okay. Now next example, question number 3. So a circuit diagram is given in which 2 cells are there and 4 resistors are there. So they have asked find the current in 1 ohm resistor. 1 ohm resistor is here. So find the current in 1 ohm resistor, and the 4 options are given. So the same procedure. First you decide the directions of current. Now इथे आहे 6 volt supply, इथे आहे 9 volt supply. So जर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मध्ये 2 EMF सोर्सेस असतील, सेल्स असतील, तर ज्याचं व्होल्टेज जास्त आहे त्याच्यापासून करंट ड्रॉ करा. त्याच्यापासून करंट तुम्ही काढू शकता जो जास्त व्होल्टेजचा आहे तो. इथे 6 वोल्ट पेक्षा 9 वोल्ट मॅक्स जास्त आहे. सो हियर I current is drawn from the 9 volt power supply. Okay, so the current move like this. Okay, now this is a junction point. Okay, इथे current split होईल. I1 current is flowing through 1 ohm resistor and I2 is current flowing like this. Okay, so I2 इकडे येईल, move on. I1 खाली येईल या बाजूला आणि इथे पुन्हा टोटल करंट असणार I1 plus I2, and I1 plus I2 is nothing but the total current I, because हा I split होऊन I1 आणि I2 मध्ये गेला होता. इकडे I2 फिरून आला, इकडून I1 आला, इथे पुन्हा टोटल करंट झाला I1 plus I2 which is nothing but the I. सो या 9 वोल्ट सप्लाय मधून जेवढा करंट ड्रॉ केलेला होता तेवढाच करंट आपण त्याला रिटर्न मध्ये दिलेला आहे. सो एक कंप्लीट लूप झालेलं आहे. ओके, सो हियर नाउ चूज द लूप्स. पहिल्यांदा आपण करंटच्या डायरेक्शन्स डिसाइड करून घेतल्या. नाउ द लूप्स. सो द फर्स्ट लूप इज A B P Q A. जितके व्हेरिएबल्स असतील तितके लूप्स असतील. इथे 2 व्हेरिएबल्स आहेत I1 and I2. So to find the 2 variables you have to choose the 2 loops. जर 3 व्हेरिएबल्स असतील I1, I2, I3, मग 3 लूप्स डिसाइड करावे लागतात, जसं इथं केलेलं आहे. इथे 3 लूप्स येणार कारण 3 व्हेरिएबल्स आहेत. I1 here, I2, I3. Sorry, there are 4 variables. So you have to select the loops, proper loops. Okay. So for loop A, B, P, Q, A, a closed loop. First battery comes positive to negative, so -6. Okay. खाली आलो आपण, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग खाली आहे आणि याच्यामधून फ्लो होणारा करंट I1, दोघांचे डायरेक्शन सेम. सो -1 इंटू I1, पोटेन्शियल डिफरन्स V इंटू I इंटू R. ओके, पुन्हा या बाजूला डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज लाईक दिस अँड करंट इज मुव्हिंग अपवर्ड, opposite to it. Okay, so plus 3 into I2, okay, which is equal to 0. Simplify it, you will get this equation. Okay, next loop P C D Q P, P C D Q D. Okay, so P to C means motion, direction of tracing is like this. Current through 2 ohm resistor is like this, so oppositely directed, so potential difference is positive, plus 2 I. Okay, and this I is nothing but the I1 plus I2, remember this.
I is nothing but the I1 plus I2. I1 खाली आला आणि इकडे या बाजूला I2 गेला. Okay, so here now we are moving like this. So plus to minus, positive to negative, so minus 9. Now here this is the direction of tracing and this is the direction of current to the 3 ohm resistor, oppositely directed, so plus 3 into I. आता वरती निघालेलो आहोत आपण. Direction of current खाली, direction of tracing वरती, so oppositely directed, so again plus I win 1 I1, okay, which is equal to 0. Simplify it and put the value of I as I1 plus I2 and set the two equations. So this is the first equation, second equation. Solve this, you will get the answer. So correct option is 0.13 ampere. Actually there are two similar options are there of magnitude, 0.13 ampere, 0.13 ampere, just the directions are different. So carefully observe the diagram. The direction is from P to Q. Current direction है P to Q आहे, not Q to P. So one sec. Option D is right, not option C. Option D is right. Current through 1 ohm resistor. Okay. So this is the direction of current, P to Q. So P to Q. Okay. Now the next one, the question or the example based on the Kirchhoff's law. Find the current in each resistor. Okay. Total 3 resistors are there. So current I. Here, the first cell sent out the current I win. Okay, I win. So at this point, the current splits. Okay. From this 2 volt supply, I ampere current is drawn. Okay. So at this junction point, this I is divided into I win. Okay, and I2. Okay. So I2 इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. पुन्हा हा जंक्शन आहे, इथे I2 स्प्लिट झालेला आहे इंटू I3 अँड I4. सो हा I1 खाली आला, इथपर्यंत पोहोचला. त्यानंतर हा I3 इथपर्यंत आलेला आहे. ओके, अँड देन I4. ओके, सो दिस इज अगेन द टोटल करंट I1 प्लस I2 की जो पुन्हा माघारी सेलपर्यंत आलेला आहे. सो फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर. Okay, so you decide the loops. This is the first loop. Okay, the direction is shown clockwise. Okay, this is the second loop, direction is also shown, and this is the third loop. So you set the 3 equations by assuming the 3 loops for the loop first, loop second and loop 3. Okay, Kirchhoff's law use करा, Kirchhoff's voltage law, पोटेन्शियल डिफरन्स आणि EMF साठी व्हॅल्यूज लिहा त्या प्लस मायनस मध्ये आणि हे लूप सॉल्व्ह करा. तुम्हाला तीनही करंटच्या व्हॅल्यूज 0 मिळतील. I1, I2 ॲज वेल ॲज I3 मीन्स तिघांच्या मधून फ्लो होणारा करंट हा तुम्हाला 0 मिळेल. ओके, नेक्स्ट. Next example. So this is the given circuit diagram and the same question, find the current in each resistor. Okay. So here 10 volt supply is there and 5 volt supply is there. So 10 volt is maximum. So 10 volt मधून current I draw करा. Current I 10 volt मधून बाहेर पडला. हा आहे जंक्शन पॉइंट. याच्यामधून जाणार I1 आणि इकडे खाली गेलेला I मायनस I1. ओके, तुम्ही याला I2 सुद्धा बोलू शकता. ओके, सो इकडून आला I, स्प्लिट झाला 2 पार्ट्स मध्ये. इकडे गेला I1, या बाजूला I मायनस I1. I1 इकडे गेला, इथे स्प्लिट झाला दिस I1. पुढे इकडून I2 आलेला आहे, या बाजूतून I2 आलेला आहे. I2 इकडे आला, I1 इकडे आला, खाली आल्यानंतर I1 प्लस I2. सो I1 प्लस I2 इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. ओके, नाव दिस I1 प्लस I2 हा असा आहे I1 प्लस I2 आणि I इकडे निघून गेला. ओके, सो खाली आलेला करंट किती असणार आहे
I1 plus I2 मधून I total. So I minus I1 plus I2. Okay. So I minus I1 minus I2. So तो इथे पोहोचलेला आहे. So I minus I1 minus I2 आणि या बाजूला आलेला I minus I1. ओके. सो इथून इकडे जाताना दोन्ही करंट्स एकत्र येतील. I minus I1 प्लस I minus I1 minus I2. सो सॉरी मायनस कॅन्सल होतील आणि इकडे राहील प्लस I2 की जो या बाजूला निघून गेलेला आहे. ओके. सो इथे सुद्धा 3 लूप्स असतील बिकॉज 3 व्हेरिएबल्स आहेत. सो लूप कन्सिडर करा A B C A. A B C A इक्वेशन सेट करा. सेकंड लूप A C D A. A C D A अँड फायनल लूप B E D B. लूप सिलेक्ट करताना सिमेट्री पहा. सो सिमेट्री पाहून लूप सिलेक्ट करा आणि जितके व्हेरिएबल्स आहेत तितके लूप सिलेक्ट करा. ओके. हे सॉल्व्ह करून तुम्हाला आन्सर मिळेल. नाव the next important article from the chapter, theory article, Wheatstone's meter bridge. 3 मार्क्स साठी विचारलं जाऊ शकतं theory मध्ये. So the device was first designed by the scientist Charles Wheatstone. So in the memory of the scientist, the device is named as Wheatstone's meter bridge. The famous use of Wheatstone's meter bridge is to calculate the unknown resistance of a metallic wire or the unknown resistance of galvanometer, or we can prove the laws of resistances, parallel combination resistance or the series combination resistance, that laws by using the Wheatstone's meter bridge. So basic fundamental use of this Wheatstone's meter bridge is to find the unknown resistance. Okay. So simpler kind of device or the circuit which is designed by Charles Wheatstone, and it based on the principle that when 2 points or when point B and point C, from the circuit point B and point C, when the point B and point C are equipotential points. Equipotential means equi means same and the potential. So if the 2 points are equipotential means if VB equals to VD, the potential of both the points are same, then current does not flow through this arm. We know that current always flow from higher potential point to lower potential point. For example, if this is a resistor and this resistor is connected across a supply. Okay. So this point A is maintained at higher potential because it is connected to the positive terminal of a battery, and this point B is connected to the lower potential because it is connected to the negative terminal of a battery. So if there is a potential difference between the 2 points, then current flows. If both the points are having the same potential, current doesn't flow. The same concept is here. If the point B and point D are same in potential, means VB equals to VD, then current does not flows through this arm, means IG equals to 0, current through galvanometer, and the bridge is said to be balanced, and this is nothing but the balancing condition, a very famous condition. So Wheatstones used the 4 resistors P, Q, R and S, and the 4 resistors are so connected that they form a quadrilateral. Okay, this is a quadrilateral, and this is the first branch of quadrilateral, second branch of quadrilateral, third branch and fourth branch. Okay, so these 4 resistors or resistances forms the quadrilateral. The diametrically opposite points A and C are connected to the EMF source E along with the plug key. Okay, and between the two diametrically opposite points B and D, a galvanometer is connected.
The use of galvanometer is for the deflection purpose. जर हा गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्ट झाला तर याचं मिनिंग आहे याच्यामधून करंट फ्लो होतो. पण याच्यामधून जर करंट फ्लो नाही झाला तर गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवणार नाही. ओके, सो this is the simpler Wheatstones. Actually, this is the principle behind the Wheatstones meter bridge. So PQRS, 4 resistances to form a quadrilateral. E, EMF of a battery. G, resistance of the galvanometer. K is nothing but the key, and IG, current through the galvanometer. So according to the Wheatstone, if the ratio P upon Q and S upon R, all these 4 are the resistances. So if the resistance ratio is like this, P by Q equals to S upon R, if this ratio are equal, then we can say that the point B and point D are equipotential. So current doesn't flow through this branch, okay, in which the galvanometer is connected. So simpler proof, this is nothing but the balancing condition, the ratio of the resistor. Sometimes the ratio is denoted like this, R1 upon R2 equals to R3 upon R4. If it is so, then it is said that the bridge is balanced. जर हे रेजिस्टन्स हे रेशियोज सेम नसतील तर ब्रिज बॅलन्स किंवा हे नेटवर्क बॅलन्स नाही. ओके, सो सिम्पलर प्रूफ ऑफ दिस Wheatstones meter bridge, principle of Wheatstones meter bridge. So from the figure it is clear that the I amount of current is drawn from the cell E. Okay, इथे दाखवलेला आहे I हा करंट ड्रॉ केलेला आहे. या जंक्शनच्या ठिकाणी हा करंट स्प्लिट झाला, I1 इकडे गेला P मधून, and I2 amount of current is flowing through the branch in which S is connected. Okay, now the bridge is balanced. So obviously point B and point D are maintained at a same potential. So याच्यामधून कोणताही करंट जाणार नाही, means the value of IG equals to 0. Okay, so इकडे कुठलाच करंट गेला नाही, तो इकडून I1 आलेला आहे, तोच करंट या ब्रांच मधून जाणार. ओके, I1 सेम हियर, I2 इथपर्यंत आलेला आहे, वरून कुठलाही करंट खाली आलेला नाहीये, I2 करंट जाईल इथे. I means I1 plus I2. From this side I1 comes to the point C, and from this side I2 comes to the point C. So I1 plus I2 is moving towards the negative terminal of battery. So I1 plus I2 आपण ड्रॉ केलेला होता, तेवढाच करंट मी माघारी दिलेला आहे. So from the figure I equals to I1 plus I2. So for the loop, okay, now use the Kirchhoff's voltage law. For the loop A, B, D, A. Okay, A, B, D, A, and the second B, C, D, B. Symmetry पहा आणि मग loop select करा. A, B, D, A first loop, B, C, D, B. So both the loops I am tracing in clockwise direction. Okay, so for the loop A, B, D, A, this is the resistor. So we are tracing like this. Okay, we are moving like this. The direction of current is same. So the potential difference will be negative. And potential difference the formula है V equals to IR. So current is I1, resistance is P. Current I1 आहे, resistance P आहे, आणि direction of tracing and direction of current same आहे म्हणून minus I1 P. Minus, or here, आता खाली निघालेलो आहे आपण, direction of tracing खाली आहे, direction of current सुद्धा खाली आहे. So minus Ig into G, Ig into G, plus, now like this, we are tracing like this, current direction opposite आहे, so हा plus असेल, plus I2 S equals to 0. Now this term is equal to 0 because Ig equals to 0. So minus I1P equals to minus I2S equals to I1P equals to I2S. This is the first equation we got from the first loop. Okay, now trace the second loop B, C, D, B. You will get the second equation as I1Q equals to I2R. Okay, and simply divide equation 1 by equation 2. So I1,
I2 get cancels with each other, and the ratio left is P by Q equals to S by R, and this is nothing but the balancing condition for the Wheatstone's meter bridge. Okay, this is the famous principle, and there are some preceding articles, applications of Wheatstone's meter bridge. I have already stated that Wheatstone's meter bridge is most commonly used to find unknown resistance. So the first use is, there are 3 total applications of this Wheatstone's meter bridge in your theory syllabus. 3ही applications आपण next lecture ला study करूया. Okay, thank you.